Hello, darlings! Estou aqui para lembrar vocês das lives que acontecem quase todo dia na roxinha às 2 da tarde. Por causa que alguns dos vídeos que vêm aqui pro YouTube, a maioria é das lives que acontecem na roxinha. Então, obrigada pela sua atenção, um beijo e bom vídeo pra vocês! Saiu o devblog que a gente tanto esperava no início do ano e agora a gente vai reagir. Eu tô aqui fazendo em live também. Isso aqui vai ficar salvo no meu canal da roxinha e tá sendo postado agora pra vocês no YouTube, gente. Vamos lá! Tem coletânea da temporada, introdução, ranqueada, campeões, arcane, maestria de... Pera aí. O negócio de maestria que a Arte falou, que eu tô muito animada. Muito animada mesmo. Anti-cheat, skins e o esportes. Foda-se o esportes. Foda-se o esportes. Tá, Soul Fighter. Para. Canta aí, Eric. I'm gonna show you how to push a party. Every time the hope that you fall hard. The same for the death, rockstar. Nossa, nem está matando a música. The praying for the death, rockstar. Pop. Nossa! Já adorei como começou. A mundial, ninguém liga. Foda-se, eu nem assisto mais. O Arena, melhor modo que lançaram em tempos. Nossa, ruei um dos melhores reworks que a gente já fez, que é o do Aurelion. Heartsteel, Divos. É o Kindred? Parece ser. A temporada 2024 tem alguma coisa com o Kindred. Tá muito alto. Gente, tá muito alto na live. Pronto. Pra falar de oportunidade de 2024, como atualização ranqueadas e do campeões. Segunda temporada de Arcane. Now, before we get started, don't forget that when you jump into a game in 5 days, Summoner's Rift is going to look and feel a little bit different. Get ready for some new objectives, map changes, and updates to the core item system. Os dois de assassino. Season Start Cinematic is going to be releasing next week dia on 10 que eu vou January reagir também. Ranqueada. Hey everyone, I'm Matthew Long Harrison, the lead gameplay designer for League. I wanted to take a moment to talk to you all about some of our thoughts on Ranked, some of our learnings from the changes we made last year, and what we want to do this year. Eu acho vai ser aquela mudança do MMR, se eu não sei se te falei. Last year, we added Emerald Tier and increased LP gains to help alleviate esse elo que fudeu todo mundo. O Esmeralda fudeu todo mundo. Increase in match quality. There were some side effects that moved us away from where we want to take ranked. E alguns eventos secundários mudaram much larger differences in visible ranks in games, meaning many of you saw players with different ranks in your matches. Sim, na minha tava assim. Como alguém platinou a minha conta principal tava platinando no prata. To reduce these situations. These changes will be going live when you start your rank climb next week. The changes should help resolve some other pain points, such as losing more LP than you gain, even with a positive ranked win rate overall. And also help with differentiating between Smurf accounts and new players. As always, we'll be closely monitoring these changes, as well as your feedback, to make adjustments as needed. Best of luck in your climbs, and welcome to Season 2024. Falou muito e não falou tanto, né? Falou que vão melhorar, mas não falaram como vão melhorar. Eu acho que eles vão explicar daqui a pouco. Hi everyone, I'm Lexi. Ai, que fofa, a fofa, a Lexi, eu achava uma fofa. And I'm Soap May, also known as Soapbox, production lead on the Champions team. Mas a Lexi é fofa. O Skarner, and we've been polishing him up to be ready for his big day. Meanwhile, olha he's getting ready for some fun too. Ai, que lindo! Last time we talked about Skarner, we showed his gameplay, but we never really talked about his lore. Skarner was a founding member of the Utah, membro fundador do Utah e ajudou a guiar. Ai, gente, olha o design dele, que parece um negócio de nossa, agora sim parece um boneco normal. E ele parece excelência pelos... Defende isolado. E não vai estar destruindo todos os mamutas. Nossa, você tá vendo as runas em volta dele, que parece uma coisa Shuriman excelência? Conseguiram com que fizesse sentido. The first one is for a champion we haven't talked about before, but plays a pretty big role in a show that maybe you heard about. Meu Deus. Arcane. Que? We want to bring their Arcane version to the Rift with updated visuals and VO, while also giving some love to their gameplay.
Quem? You can expect to see them early next year after the second season is over. Depois da segunda temporada. As for what comes after the Arcane-inspired VGU, we're excited to announce that we'll finally be tackling Shyvana. E o servidor chinês deve estar amando. Ué, vai mexer na Shyvana, então a Shyvana vai aparecer aqui? Não, é que a Shyvana vai tomar rework, isso é depois de Arcane. É que a Shyvana, a pessoa implora pra tomar rework, então vamos dar rework nela também. Think more Udyr and less Skarner. Alguma coisa mais Udyr, menos But we Skarner. want to be transparent about her timeline. Shyvana's VGU will not be released until 2025 after the Arcane VGU. Mas é anunciado, tá ótimo. On to the new champions. We've been Que ninguém tá ligando. Sinceramente, acho que ninguém liga mais pra champion novo. Realmente. O Smolder parece um campo da jungle. Ai, não, é um verdade, né? Ai, um AD Carryzinho. Ele tá voando. Pelo menos eu não caí numa árvore de novo. Oi, Ai, que fofinho. Que é isso? Ah, minha mãe também falou oi. Quem é Ele tá com a mãe dele? Eu sou o melhor dragão. Mãe. Ele literalmente tá com a mãe dele. Que é isso? A mãe dele caindo do céu? Ele tá com a mecânica do Aurelion quando ele aperta o E o quê? Acho que sim. Nossa, a ult dele, velho, cai. Aí, ó. O Aurelion. Morta. Caralho. Gente, a criança. O que estão ensinando pra essas crianças? Oh, que fofura. Tá me lembrando muito como treinar seu dragão. Tá mesmo? Ele parece um boneco de auto-ataque com um monte de skill. Eu acho que ele só tá jogando uma habilidade aleatória. Eu acho que não é motivo de ataque, não. Filhos, Samir. Queremos trazer a fantasia de um dragãozinho que pode se concentrar em aperfeiçoar essa habilidade com o Spear Fogo. Olha que bonitinho. Parece a Belvete. Ele não foi parecer a Belvete quando tá encolhido? É, por isso que ele taca a própria mãe, né? A mãe dele cai do céu. Ele aperta e cai a mãe dele do céu. Our Vastayan solo laner is someone we've been wanting to bring to the Rift for a while. But the last time we tried that development took a bit of a detour and we ended up with Silas. E acabou no quê? But not to worry, the Champions team is back on the case and is focusing on making a new mid-range mage. We have another champion in the works who should be a familiar face to all of you. Ai, de novo. But we're gonna hand things over to Riot Brightmoon. Da outra vez que falaram que o personagem familiar lançaram o Ruei. Só que o Ruei, ninguém sabia onde ele tava na lore. Então assim, eu acho falando que vai estar na loja, que não fala, não é muita coisa. Releasing globally this November. Everyone at Riot is really excited by the show, and we've been inspired to bring Arcane into game more. We're excited to show you a small preview of one of the Meu Deus, vai me dizer que vai começar a vir champ de Arcane. Vem a Mel, vem a Mel, vem a Mel. The first thing in the league will be Ambessa Madara. She'll bring Noxian domination to the Rift. And much like how she is in the show, she won't be for the faint of heart in game. Don't let her large stature fool you though. She brings both strength and speed, sidestepping attacks with surprising agility. And Ambessa is only the first piece of Arcane coming to League. Peraí, ela vai vir pro LoL? Ah, ela vai vir pro LoL, meu Deus, é uma champ nova! Gameplay and a new VGU, new skins, as well as a few other surprises. Meu Deus, primeira champ de Arcane! I am so excited for the new season. I hope you are too. Achei que ia ser a Mel, mas a Ambessa também tá ótimo. Maybe just one? Okay. Na minha opinião, eu queria o Silk no LoL mesmo, ele já tem uma de base. Ele foi de base já. Fizeram ele no Artist não, no TP. Ué, o que é? Trailer de Arcane? Que eu não vou precisar reagir depois, porque já botaram aqui. WW Singed. Ave Maria, o Singed é feio pra caralho. Sempre foi. Sempre foi. O WW Vander confirmaram canônico. Vander é o WW. Amiga, já tava na cara já. É, sempre tá. Sempre tava na cara, né? Só que não sabia se era confirmadamente, né? Tipo, canonizar Arcane, olha isso, que lindo. Só isso. Ok, agora eu vou ter que pagar a Netflix pra ver o negócio. Maestria de tipo. Aí, minha parte. I'm Evan Humphreys, A mudança de maestria, quero ver o que vai ser. The lead system designer for our motivations team. We're responsible for creating and maintaining the various systems around the game like loot, honor, and champion mastery, which is what I'm here to talk to you all about today.
Champions are the most central part of League, and we love the dedication that a lot of you have to your mains. We want mastering champions to be a meaningful experience that lets you differentiate more between players who play champions some and players who play them a ton. So, we're uncapping the leveling system and letting you show up exactly how much you play your favorite champions. Nossa, é incrível que até no negócio eles colocam aquela que são boneco doente. And after that, eu estava com 50 de HP, o que deu ainda matou. From 11 and beyond. Nossa, não entendi. And don't worry, your current champion mastery points will carry over to the new system. So if you've already grinded to mastery 7 on your main, there's no need to do it again. And those of you with enough mastery points will end up at even higher level. Vai ter até maestria 11. We'll be back again as we get closer to launch in the first half of the year. Então de nível eu já peguei até a 12 esse pá. Eu tenho 2.500.000. Nossa, mas esse negócio de maestria ficou feio. Eu não entendi muito bem como funcionou, a gente tava falando muito em cima. Eu vou voltar I'm nisso. Eduardo Cadmus Cortejoso, and I'm a team lead for game modes on League Não, of eu tô Legends. falando os emblemas de maestria, eu achei meio feio. Se for pra spamar, não quero não. Sei So lá. last year, we released Arena eu and acho ela mais received a tóxica, eu huge gostei amount mais of da support outra. from all of you. We brought it back in December to test out some changes and make some improvements. We're happy to share, though, that it's coming back again in the first half of this year with even more improvements. Our goal for the next iteration of Arena is to increase champion diversity, improve game-to-game variance, and foster even more experimentation. Por favor, mexa no design do bumerangue do elo, pelo amor de Deus, esse bagulho tá muito feio. Combinations that wouldn't and maybe shouldn't work in Summoner's Rift. So we want to encourage that with some more targeted changes to gameplay and game Basicamente tentando fazer modo mais The divertido. biggest change you'll see is that we're increasing the number of teams from 4 teams of 2 to 8 teams of 2 for a total of 16 players in each game of Arena, making Arena a 2v2v2v2v2. Meu Deus, 8 means dupla ao invés de that you'll 4. face different teams more often, have more chances at redemption, and maybe get out early or crush the competition if you're really doing well. E a partida vai acabar mais rápido. Novos mapas, por favor, mete um de sal aí, por favor. Arena, we are also bringing back more game modes this year. Earth will be back for Lunar New Year, and then we'll be following that up with É esses dois que demoraram um tempão pra voltar, todos por fazia 1000 anos que não voltavam. Mas o Earth é normal, né, padrão. Eu queria o modo espelhado de novo, tava com saudade já. É, também. Outro era muito bom pegar 5 e assustar a mesma pessoa. Novo modo. Novo modo. We don't want to spoil too much yet, so we'll be back later this year to share more. Good luck, have fun, and we'll see you in ARAM, Arena, Earth, Todos por OFA, e and mais. TBD. TPU. Todos por Last year, we O spent some time anti-cheat. behind the scenes working on updating League's anti-cheat and bot detection software, as our current version had fallen behind the times. This was compounded by the security breach earlier in the year, which increased our vulnerability to botting and cheating. And a pretty consistent piece of feedback that we've been hearing from you all is the high number of bots in games, disrupted smurfs in ranked, and an increase in scripting. We know this has been a consistent pain point in League, so it's been something we've been working on fixing. One of our goals this year is to maintain and sempre improve the mesmo. competitive Estamos integrity trabalhando. in all of your League games, whether it's in ranked or normals, olha, estamos cozinhando, tá? Arena, Estamos whatever. cozinhando. So in late February or early March, we're bringing Vanguard to O League. Vanguard? Vanguard is our proprietary anti-cheat and anti-botting Meu, como que eu vou fazer live? Isso vai pesar pra caralho no meu PC. Since the beginning. We've seen a huge amount of success in their ability to catch and stop cheaters in their games. And Nossa, we vai pesar expect to muito see no LoL. similar results Isso vai when pesar we muito. implement it in League. Similar to Valorant's version of Vanguard, Leagues will run at the kernel level. This is becoming standard for strong anti-cheat software in gaming, as cheat and bot makers are quick to adapt. If you don't run at this level, they will, and thereby evade all of the anti-cheat software as a result. Now, Vanguard offers us the ability to catch bots and cheaters as quickly and effectively as possible. It also gives us the opportunity to do things like hardware ban offenders and terminate matches in which a cheater is detected, refunding loss of LP for everybody except the person cheating, of course. Now, we know that there's a question and concern of data privacy around kernel-level anti-cheat. This is something that came up with Vanguard and Valorant as well, and we want to take a moment to tackle those concerns up front here. Vanguard does not collect or process any personal information differently from our current anti-cheat software. We don't need or want to know anything more about you or your machine other than what is necessary to maintain integrity when playing our games. Now, if you already have Vanguard installed because you've played Valorant, you won't need to do anything else and you can continue as normal. But if you haven't, starting in a few weeks, you'll be required to install Vanguard in order to play League. Okay. We know that this may be a meaningful change.
but we're very confident it will lead to an overall better league experience for everyone. We'll be sure to Isso é bom, mas vai communicate with you pesar all bastante no as the PC de changes go alguns. live, and to let you know how things Mais are going uma vez, um monte de gente vai ter que parar de jogar we're LoL. going to hand things back off to the dev Tá, team mas e aí, now eles for vão an update arrumar on os some of the bugs no skins coming to league FPS? this Como é year. que ficou isso aí? Isso é literalmente só um anti-cheat, eles não falaram nada sobre resolver esses bugs. O bug no FPS, os bugs de fila... Banho total de carregamento. As skins. Tá, agora os main lots vão ficar muito felizes. Sem PC Nuggets? And I'm Thomas Ranby, aka Riot Hylia, the concept art lead for skins. É cada nome bizarro de Today we're going to Rioter. talk a bit about some of the upcoming thematics for League, some of our goals for 2024, Se eu and fosse we're da going to Riot, be eu colocar o nome de ASUs. Cacobox But KKK. first, I believe Agora we owe vão you an updated confirmar prestige skin list. quais são as skins Yes, we prestígio. do. Ta-da! Rock, o quê? Oh. Hakan is In real. the first half of the year, you can expect prestige Caralho, skins ele vai for ganhar mais uma, Rakan, viado. Ezreal, Kindred, Evelyn, Não, and Hakan já ganhou. Kayle in that order. We'll be back later Hakan in tem the year to prestígio. give you all an update on the second half of the year. We also wanted to give you all an update on our two ASUs. Arash. Lee Sin's base is Lee Sin. finalized, and we've been Vou olhar working aqui no through celular his pra ver se extensive confirmaram o skin catalog. negócio. We spent a lot of time testing out his animations to make sure we didn't impact his smooth gameplay, and have been sure to similarly focus on this with his skins. We're really excited to put him and his Não sabe como newly bater. unbroken neck into your hands, and you can expect to bring him onto the Rift in early May. We did want to give you a heads up that we have run into a few challenges with Teemo. Such a troublemaker. Mischievous. Ugh, seriously. His ASU is taking us a bit longer than we originally intended, and we're currently figuring out our updated timelines, but we'll be back for an parece update later bonitinho. this year with a Por que sweeper esse to parece o let you know tridente do when Fizz? to expect an updated Swift Scout on the Rift. All right. Não, né? Now on to the new and returning skin thematics of the year. Vamos So lá. first up, Vai ter we're going to Qiyana, be vai ter Qiyana. celebrating the Lunar New Year with a brand new thematic called Heaven Scale, Camas which pays homage celestiais. to the rich cultural heritage of the holiday. In the world of Heaven Scale, a curious court of deities take on human guises and descend Ano from their novo lunar. palaces in the clouds to take part in the mortal celebrations below. Kaisa de So Heaven Scale's novo, design fantasy skews a com bit more temática de heavily into dragão. ancient historical divinity and garments in order to distance itself from our more modern takes on the Lunar New Year, like lunar beasts or firecracker. We wanted to take care to preserve the majestic and beautiful Nossa, mas designs essa while skin tá also bonita, keeping a tá? fun and celebratory tone in line with the spirit of the Isso holiday. é o EZ. We also have another brand new thematic coming up that delves into a world where primal Não, esse aí ambush que is passou. supreme, called Esse aí que Primal passou. Ambush. Pausa. Primal Ambush Ah, é o EZ, o EZ. O EZ. É o EZ. Pausei em 17:1. Você pausou em quanto? Eu pausei 16:50. Deixa eu voltar a 16:50 aqui. 16:49, tá. Vamos lá. Velho, o EZ, eu achei que era outro, é o EZ. Aí me esquiva tudo. E depois Spirit. Nossa, ele tá parecendo aquele personagem do Genshin. Sim, até parece mesmo. Called Primal Ambush. O Primal Ambush que tinha vazado, as 4 tinham vazado. Of martial artists and the raw fierce strength of tigers themselves. We wanted to show some love to our Southeast Asian players in particular with this thematic. We really drew a ton of inspiration from that region, the fashions of those cultures. Nossa, olha o Ultimate, viado, tá muito linda. Não, tá linda mesmo. We'll also have the return of some Vou established comprar, thematics foda-se. like porcelain, Porcelana, Corte das Fadas vai voltar. as well as some Soraka, well-loved thematics we porcelana. haven't visited in a few years, like Project and Blood Moon. Projeto Ó, Blood Git Moon da vai hora. voltar. All of Zyra these Blood Moon. come out before Vi, summer Talon. this year. We've also been Você taking a vira look essa at some porra? improvements É we a can make eu não outside of just sei. what new skins É a are Sivir, releasing. So some of our lembrei, older é a Sivir. legendaries, for instance, were released before we started adding content such as legendary borders. So Cara, we're going to be eu quero going skin back pra to Jinx, add them tem to skin skins pra that Jinx, missed por out. favor. This includes skins such as Broloff, Corporate Mundo, and Dragon Trainer Tristana. Vão dar a borda pra Triss will todas as actually be skins. live in just a few days. And finally, we have some skins coming out for champions who haven't had as much love in a little bit. As of filming, Rammus is currently sitting in the Rammus tá 1000-day mídia sem a club, skin. and Olaf is hot E o on Olaf his tail. também. All right, well, that's it for us for now. We're going to hand things over to the esports team, who will give you an update on the competitive side Agora é a of the league parte que that we definitely menos should me have been importa. drafted for. I wanted to remind Tá, you that we're pulei. celebrating a Da comemoração special de aniversário birthday do for LoL. League this year. We are Vamos turning fazer 15 15. anos. We are so Falta close pouco pra to podermos being able dirigir to um carro. finally drive a car. In the US at least. Bom, pelo menos nos Estados Unidos, que é But 16 we're anos looking lá. forward to celebrating with you all later this year. We're not doing new game announcements this time. This year is all about League Foco é o and LoL e a celebrating comemoração our dos nossos 15th 15 anos com birthday vocês. with all of you. So look forward aguarde to the comemorações em celebrations outubro. coming in October. Tá me lembrando And as a os reminder, 10 don't anos. forget to check out the devlogs that go into more detail on some of the topics Ah, we isso foi discussed muito bom de today. 10 anos que a gente We'll ganhou also aquela be back with a skin. Sim, regular eu achei dev tão updates fofo, as esse ano vai usual ter de after novo this agora de video. 15. So we'll be seeing you soon.
Best of luck on your climbs, and welcome to season 2024. Ok. Eu pulei de esportes porque eu caguei pra esportes. Eu não assisto Mundial, não assisto MS. O que é isso? É uma prévia da Cinemática do dia 10. Cara! Ai, meu Deus, quem que é esse? Tá muito realista. É o Urdir, Meu Deus, Riot? Os 17 devem habilitar novas versões do emote de maestria e vamos adicionar números crescentes, que mostram o nível de maestria acima de 11. E, velho, isso parece muito Mobile Legends, tá muito estranho. Pro pessoal do vídeo, muito obrigado a quem assistiu. Lembrando que tem vídeo todo domingo, quarta e sexta nos meus canais, tem live todo dia na minha roxinha. Gente, um beijo e até a próxima, pessoal do vídeo. So desperate on my knees to break.